Hi all, welcome to biology class. We are discussing our chapter 5 Soldiers of Defense. So we already discussed about different treatment methods etc. in our previous class, right? Now listen here. In treatment, along with diagnosis, medicines also have great significance. Medicines are either substances extracted from plants, animals or microorganisms or chemical substances synthesized in laboratories. Treatment includes diagnosis and then the use of medicines, isn't it? Medicines are produced from where? They are produced from plants, animals or microorganisms. Medicines are also chemical substances that are produced in lab. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ രോഗനിർണയത്തിനും അതായത് ഡയഗ്നോസിസിനും മെഡിസിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ മെഡിസിൻ? പ്ലാന്റ്സ്, അനിമൽസ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിസിൻസ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ലാബിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെമിക്കൽസും മെഡിസിൻസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മെഡിസിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഡയഗ്നോസിസ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്, medicines that are extracted from microorganisms like bacteria, fungi, etc. and used to destroy bacteria are called antibiotics. They can be used externally and internally. The medicines which are produced from microorganisms like bacteria, fungus, etc. are called antibiotics. Okay, so these antibiotics are used to destroy bacteria. They can be used externally or they can be used internally. ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നോ ഫംഗസിൽ നിന്നോ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസിനെയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം? എക്സ്റ്റേണലി ഓയിൻമെൻറ്റ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി ഉപയോഗിക്കാം ആസ് ടാബ്ലറ്റ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഹു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇൻ 1928. He accidentally discovered that the fungus Penicillium notatum has the ability to destroy bacteria. But it took several years to extract medicine from it. So who discovered first antibiotic? It was discovered by Alexander Fleming in year 1928. He discovered that the fungus, what is the name of the fungus? Penicillium notatum, has the ability to destroy bacteria. Later, medicine was extracted from this fungus. Okay, so who discovered antibiotics first? It was discovered by Alexander Fleming. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ഇൻ 1928. പെനിസിലിയം നൊട്ടേറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നിർമ്മിച്ചത്. ഈ ഫംഗസിന് ബാക്ടീരിയാനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഈ ഫംഗസിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ദോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആർ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻസ്, their regular use create many side effects. If we use antibiotics every day, that is regularly, it will create many side effect or problem. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ റെഗുലറായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയി യൂസ് ചെയ്താൽ അതൊരുപാട് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. സോ ലെറ്റ് us see which are the side effects of regular use of antibiotics. First one, regular use develops immunity in pathogens against antibiotics. So if a person is using antibiotics regularly, who will get immunity power? The pathogens will get immunity power. Okay, so if he use antibiotics, it won't be effective. ഒരാൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് റെഗുലറായി യൂസ് ചെയ്താൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നത് പാത്തോജൻസിനാണ്. സോ അയാൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? നോ, റൈറ്റ്? സെക്കൻഡ് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ്, ഡിസ്ട്രോയ് യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ബോഡി. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് റെഗുലറായി യൂസ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന യൂസ്ഫുൾ ബാക്ടീരിയാസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. Reduces the quantity of some vitamins in the body. So if a person is using antibiotics regularly, it will reduce the vitamin in his body. ഒരാൾ റെഗുലറായി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ചാൽ വിത്തൗട്ട് എനി പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ, ഓക്കെ, വിത്തൗട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ബൈ ഡോക്ടർ, എന്ത് സംഭവിക്കും? ബോഡിയിലുള്ള വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ അളവ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് ആർ ദ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് റെഗുലർ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. We have studied that antibiotics are used against bacteria. Now listen here. Antifungal medicines are used to destroy fungi and antiviral medicines are used to control virus. So antibiotics are used against bacteria, antifungal medicines are used against fungus and antiviral medicines are used against virus. Antibiotics ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെതിരെയാണ്, ആൻറ്റിഫംഗൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫംഗസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആൻറ്റിവൈറൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈറസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്.
Is it advisable to use antibiotics without the recommendation by a doctor? ഒരു ഡോക്ടറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാമോ? സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ആൻസർ? നോ, റൈറ്റ്? The doctor prescribed medicine based on the health condition of a patient, isn't it? ഒരാളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, എത്രമാത്രം ഡിസീസ് അയാൾക്കുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോക്ടറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെഡിക്കലിൽ പോയി മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ഹാംഫുള്ളായി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, now, like diseases, accidents are also challenges to health. What can we do to overcome critical conditions during accidents till we get expert treatment? ആക്സിഡൻസും ഹെൽത്തിനും ഒരു ചലഞ്ചാണ് അല്ലേ? ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ? സോ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. Can't we save the life of victims of accident if we give them timely first aid? ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ പ്ലേസ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്താൽ അവരുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോ സം ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെത്തേഡ്സ്. സോ ലെറ്റ് us see which are they. Observe here. First one is giving artificial respiration. So when we have to give artificial respiration, ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിങ് എനി ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം. ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്ന പ്ലേസിൽ വെച്ച് വിക്ടിമിന് എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ, ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എയർ ടു ഹിസ് ബോഡി. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് വൺ, ആം സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്ലിംഗ്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഫ്രാക്ചർ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സി, റിമൂവിങ് ഒബ്ജക്ട്സ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ട്രക്കിയ. സോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തോ മറ്റോ ട്രക്കിയയിൽ ഫുഡ് സ്റ്റക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വയറ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച്, പിറകിൽ നിന്ന് വയറ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ട്രക്കിയയിൽ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് വി ഷുഡ് നോ. സോ ഡ്യൂറിങ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഹെവി ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഒക്യോസ്. ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ബ്ലഡ് ലോസ് റിസോൾവഡ്? ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുക? ബൈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ? ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം വൺ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് വൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസിങ് ബ്ലഡ്? സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് വൈൽ ട്രാൻസ്ഫ്യൂസിങ് ബ്ലഡ്? ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. സോ ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഷോൺ ഇൻ എ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ആർ ഗിവൺ ബിലോ. സോ ലെറ്റ് us analyze this. First one, people in the age group 18 to 60 can donate blood. So anyone belonging to the age group 18 to 60 can donate blood. Blood donation can be done once in 3 months. Okay, once in 3 months a person can donate the blood. Blood donation causes no problem to the donor's health. So if a person is donating blood, there won't be any problem for his body. Pregnant women and breastfeeding mothers should not donate blood. And these people should not donate blood. Pregnant women and breastfeeding mother. Person with communicable diseases transmitted through blood should not donate blood. So if a person is having any diseases that might spread through blood, he shouldn't donate blood. 18 തൊട്ട് 60 വയസ്സിനിടയിലുള്ളവർക്ക് രക്തദാനം നടത്താം. 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ രക്തദാനം നടത്താം. ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമനും അതേപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാരും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ബ്ലഡിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖമുള്ളവരും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Can a patient receive blood from any person? Why is blood group testing done prior to blood transfusion? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ബ്ലഡ് ഡൊണേഷന് മുമ്പായി എന്തിനാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്? Before discussing that, let us examine different types of blood groups in human beings. Okay, and there are 4 types of blood groups in human beings. Which are they? A blood group, B blood group, AB blood group and O blood group. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനും അതിൻ്റെ പേര് വന്നത്? Based on antigens present on RBC. Okay, so if RBC is having antigen A, blood group will be A.
If antigen B is present on RBC, blood group will be B. If both antigen A and B is present on RBC, blood group will be AB. If there is no antigen on RBC, blood group will be O. So this is how blood groups are named. So what is the basis of blood grouping? The basis of blood grouping is the presence of antigen A and antigen B in red blood cell. RBCയിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ എയുടെയും ആൻറ്റിജൻ ബിയുടെയും പ്രസൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. The blood group of a person is named according to the antigen present in that person's blood. ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്? അയാളുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ആൻറ്റിജനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. And observe this table again. Antibodies are also present. A ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഏത് ആൻറ്റിബോഡിയാണെന്ന് കാണാം? ബി ആൻറ്റിബോഡി. നോട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ എ ആൻറ്റിബോഡി. എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൽ ദർ ഇസ് നോ ആൻറ്റിബോഡി. ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ബ്ലഡിൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്ലഡ്. In addition to this, another antigen called antigen D or Rh factor is present in some blood. ആൻറ്റിജൻ എ ആൻഡ് ആൻറ്റിജൻ ബി കൂടാതെ വേറൊരു ആൻറ്റിജൻ കൂടിയുണ്ട്, ആൻറ്റിജൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ RH factor എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ വിച്ച് RH factor is present are known as positive blood group. RH factor or ആൻറ്റിജൻ ഡി പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദോസ് വിത്തൗട്ട് RH factor are called negative blood group. RH factor ഇല്ല, ആൻറ്റിജൻ ഡി ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. If a person is having A blood group, which antigen is present in his blood? A antigen, right? So if he is having A positive blood group, which all antigens are present there? A and D. That means A and RH factor. RH factor ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് ആവുക. സോ A നെഗറ്റീവ് മീൻസ് ഏതൊക്കെ ആൻറ്റിജൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും? ഓൾറെഡി A ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് A ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്. നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് RH ഉണ്ടാവുമോ? നോ, റൈറ്റ്? സോ എ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ആൻറ്റിജൻ എ മാത്രമാണ്. എ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ എ ആൻറ്റിജനും കാണും, RH factor ഓർ ആൻറ്റിജൻ ഡിയും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺലി ബ്ലഡ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. When a foreign antigen reaches one's blood, it stimulates the defense mechanism. On receiving unmatching blood, the antigen present in the donor's blood and the antibody present in the recipient's blood will react with each other and form a blood clot. Hence, everyone cannot receive blood from all blood groups. Unmatching blood receive ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡൊണേറ്റഡ് ബ്ലഡിലുള്ള ആൻറ്റിജൻസും ബ്ലഡ് സ്വീകരിച്ച ആളിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാച്ചിങ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാൾ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് സ്വീകരിച്ചത് അല്ലേ? സോ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൻറ്റിജനും ഇയാളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡി തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യും. സോ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ്? ബി ആൻറ്റിജൻ. എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുടെ ആൻറ്റിബോഡി ഏതാണ്? ബി ആൻറ്റിബോഡി. സോ ഇവ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ്. സോ മാച്ചിങ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. Now observe this table. You can see here AB blood group persons doesn't have antibodies, so they can receive blood from any person. They are called universal recipients. AB blood ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് AB blood ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരാൾക്ക് ആരോട് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. O blood group doesn't have antigen, so they can donate blood to any person. O ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിജൻസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. ആസ് ഇൻ ആനിമൽസ്, പ്ലാന്റ്സ് ഓൾസോ ഹാവ് മെക്കാനിസംസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ജേംസ് ആൻഡ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി എൻറ്റേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ആനിമൽസ് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ്. Like that, in plants, they also have different defense mechanisms to prevent the entry of germs and also to fight with the germs that have already entered its body. In plants, defense is made possible through structural and biochemical methods. So in plants, they have certain structures that helps in defense and also some chemicals that helps in defense.
ആനിമൽസിലുള്ളതുപോലെ പ്ലാന്റ്സിലും ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് കാണാം. ജേംസിൻ്റെ എൻട്രി തടയാൻ വേണ്ടിയും ഓൾറെഡി എൻറ്റർ ചെയ്ത ജേംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും. പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ സം കെമിക്കൽസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see which are they. First one, wax covering cuticle prevents the entry of germs through leaves. So we know that on the surface of leaves there is a wax-like substance. So this will prevent the entry of germs. And leaves have an outer layer called a cuticle. So cuticle also prevent the entry of germs. Leaves വഴി germs enter ചെയ്യുന്നത് prevent ചെയ്യുന്ന structures ആണ് wax covering cuticle. Next one is bark. Protect the inner cells from direct contact of pathogens. Observe, you can see the bark. It is the outermost layer in trees, plants, etc. And it protects the inner cell from direct contact of pathogens. പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽസിനെ പാത്തോജൻസിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാർക്കാണ്. ഓക്കെ, പാത്തോജൻസിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാർക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൽ വാൾ. Well equipped resistant cord. Okay, so this is the resistant cord that will prevent the germs. Pathogens or germs ne prevent cheyanalla resistant cord aanu cell wall. Chemical substances such as lignin, cutin, suberin, etc. provide rigidity to the cell wall. So which all chemicals are giving rigidity or strength to the cell wall? Cell wall ne strength kodukkunna chemicals aanu lignin, cutin, suberin, etc. The germs that have crossed the cell wall are prevented from entering through the cell membrane by callus, a polysaccharide formed in the cell wall. Cell wallil കാണുന്ന പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ് കാലോസ്. സെൽ വാൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ജേംസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലസ് ആണ്. സോ ജേംസ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ വഴി മൂവ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അകത്തെത്തില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്: വാക്സ് കവറിംഗ്, ക്യൂട്ടിക്കൽ, ബാർക്ക് ആൻഡ് സെൽ വാൾ. The healthy constitution of the body depends on the healthy state of the external environment. Our body is well equipped with various defense mechanisms. Similarly, it is our responsibility to evolve defense mechanisms to protect our environment from factors causing diseases. If external environment is healthy, our body will be healthy. Our body is having many defense mechanisms. Like that, we have to protect our external environment from different factors that cause diseases. Our 5th chapter comes to an end here. Hope you understood. Thank you for listening.